Kisla sound midu. Sing it there, Ta godu. that's all. Oda do chen da ji ji da ma lam bin chi mo da ji shun di ne wa chi mo da ma se yong de ne ku long da ji ma ba ta be se dam ne da ji ka na ji top ja ga na me ba yang da ba to be san je chu ko mo ta ba cha ni me de pen ba dang ne ti chi do de ni ye da lam la wa be ge de ni che do de ni ji chang ju lam gi jun be ge da di o di che di ni ge sa me de ni ku long ji che 아니 다쯤에 다든다 디 같은 것도 휴회기 다 참이라 거리에서 나다 신의 공주세들아 신의 그 초대마다 tel라때네 기회 아니 신의 공주 니 너니 아니 신의 공주 tel라때네 되는 신의 공주 셰바들아 아니 지 어다 신의 그 되는 저 얘기하사 이게 신의 초대마다 tel라때네 기회 신의 공주세 신의 공주 되는 좋아다 의신 아니 좋아들었다 디랑 그 친구나 송한나시 주위 추주 당응습니다. 주위 추주 그때까지 아니 rob지 같은 다 추차와시 다 디오도 다 좋아 신의 꾸는 다 집해봐 당해들어 아니 지가스나지 창주 디니스는 셈 이렇게 해봐 당해 다 디기 디니지 주민지기 연락라 디니지 뭐 충중기 디니 삼바디 아니 도스는지 디 장고를 했습니다. 내가 로장고를 했습니다. 좋아라 다 도르스드는 다 주가 된다지 된다디 갑니다. 말아도 신의 아동 고민이 다 지다지 치료비기 된게 공주 찍고 많이 받다 뒤에게 쌈댕이 팔진나 셔라기 팔진기 다지 어떤 이거 처벌지 요래 치도 다 신의 쌈댕이 팔진기 되니 이거 처벌지로 신의 아니지 셔라 팔진기 되니 이거 처벌지로 된 아동 고민상 다디 믹사디 도전하는 마음이 완성 다 딜라다지 꾸lun주 예발도 배 야부지 세답 그거에서 아니 기부 충중기 다 투모 유장에 되니 창조를 쓰는 심을 무지되니 정말 춘지 쓰였다면 딘데게 되니 다 지신의 하던 고메디 이 수고를 생산 뒤값도 다음에 기부 충중이 되니 뭐 지가스는 삼바 장당당 아니 창조 승고도 뒤순들 아니 rob지도 수고를 주긴 했어. So it's as usual, but correct your motivation with the thing that may I achieve Buddhahood for the sake of all mother-sending beings. Therefore, I'm studying Lamrim, so that you must listening Lamrim with that motivation. And then now the actual subject we are talking about how to cultivate serenity. So there are two, precondition and actual. And then in actual practice, has also two parts, preparation and actual practice. So the part of preparation, there are six preliminary or six preparatory practice that we explain it, we finish. So today, now it continues here, the meditative practice that are shared with the persons of small and medium capacities, and then the great capacity. So therefore, before you cultivate serenity, the correcting motivation is important. Therefore, you should correct motivation with the practice of sharing with the small capacity, medium, and great capacity. Therefore, I will explain briefly how to correct motivation with the share with the person of small and medium capacity and great capacity. 인다 기부 충중이 선바 아니 투모 기부 충중당 투모에 되는 민남 정과 적었습니다. 디송인데 다 정주 심좀 부지 민제라 기부 충중다 투모에 남세다 디 대스지 다가서나 남규가 배양지 노에 되는 기부 충중다 투모에 남나로 정하려면 기부 충중이 남나로 정하는 지금 말이었어. 가서는 기부 충을 남디라 로정화에는 아니 디 기부 충을 남고에 강가 쪽에서 디 내가 저한테 정주 심 공개라 디 가자 차대열에 유전이 기부 충분다 투모에람 기부 증다 투모에람 나 장주 남기지만 나라 기부 순거랑 증다 치바시디 아니 기부 충분다 투모에람 기부 증다 투모에람 되는 기부 침배람 무슨 어떤 게지 그래서 투모에람이 말하는 기부 충분히 걸려졌으나 아니 예송의 동안에 탑이 아니 원두 대바점 아니 튼둥이게 강사지 삼바지 뒤주고 전에 지고 말에 장주 쌤이 민놈 중에 강사지 아니
지문류 대화 zam기 되니 지긴데 로장와이나 안티 아니 지가 가리다 기부 중국이 다디 람디 창주 셈의 값을 가자디 다 가르스나 기부 충분다 투문을 로장 세대 간데스 투문 로장스나 다 가리스나 다 기부 충분다 투문을 로장인데 다 남주 다 신바 시제나라 세딜라 시나 아니 최민 최바민 와다 아니 로 최수 좋아서 다 뒤최디 가스나 다 가스나 세딜라 신바 도에 체도 체 치마기 아니 지 가리를 문주 대화 통도니 어떤 딜라더니 투모로 정해들라 아니 가르스나 단조 퇴제다 치와 미다바다 이게 송의 동안이 삼미권이 아니 꾸조숨을 되니 대다나 최위 아니 좋아하는 되니 요송의 동안에 최위 꾸조숨이 되니 가리를 잡수 쪽으로 장외 어떤 뒤 아니 기부 충분다 투모로 장외서 뒤에 뭐도지 아 문주 대화 좀 되는 이유로나 이로 장외는 뒤가자 차고래 진짜 기부 충분다 투모로 장외디 아니 지금 고도쇼 나시치네 아니지 지원미다 받아 다주 된제다 아니 능해송 동하기 어된소 쌈니 아니 지니 가스는 지 점로 로장하게 된 최바스들과 세대라 시바도에 지도 기부 충분다 투명한 배터리스 같은 소식. So the sharing with the small person capacity and medium capacity practice has to be being conditioned to generate bodhicitta or cultivate generate bodhicitta. So therefore, it's called share. It's not just say the small capacity and medium capacity. So because it has to be, as said, connected with the cultivating bodhicitta. This practice are being conditioned or the supporting to cultivate bodhicitta. So therefore, it's a share. Otherwise, in general, in Lamrim, we are not called this the person of small capacity and medium capacity. We must say share with the person of small and medium capacity. So, otherwise, the small capacity person's practice is just wants to attend the higher rebirth in the next life. But it is not occurred to practice here to cultivate bodhicitta. So therefore, what is the share with the small capacity is here is in free from poor attachment text we call Shenpa Shidel. The first one says, if you attach on this life, and then you are not Dharma practitioner. So therefore, Dharma practitioner must be shouldn't have any attachment in this life. So therefore, we are engaging to eliminating attachment in this life. We are engaging practice for eliminating attachment on this life is, as Lamrim said here, the impermanence, refuge, and then also thinking of the suffering of lower realms. These are the share with the small capacity practice. 기부 중후다 투모를 물러장 다 뒤제라더니 아니 기부 중다 투모를 물러장는데 가슴다 기부 중의 값으더니 가리래 도저 되게 된제당 지원미다 바닥에 송을 동하게 된제 너주 상바 대삼기 된제 멤버체 진주 삼비 땡도 다 되니 가슴은 코알라시는 되니 민중민 무슨 신바시되는 다 코알라시는 민중민 세와나시 다 예송을 동하 주부만 봐. 다 코와 찌기 동하게 되니 직접 삼네 딜레 주와 타바 던도니 로장을 해보도지요. 기부층 증기 남문을 로장와이나 양티 가자 차고 그래서 기부층세디 아니지 코와 동안을 주위더니 시대 아니 지부 던도더니 시대 던도니와 짬 던도니가 초바증들이 아니 장주스님 로장이 가사지라티 아니 장와이나 시다 동에 가자요 그래서 인도전에다 기부층다 투모로 로장이디 다 지원미다 받아 다주 된제당에 송중과 삼미도 디니가 로지 딜레인데 디니다 코와 찌기 동에 아니 나수 삼미 아니 코와 찌기 동에 주위 안 타바 돈도니로 장에 민중로죠 민중시대다
코에게 되니 도시스니 만남에 가와 있는 인구 중수자 민도 있으니 어다 딘데기로 다양한데 다 투모를 먹었죠. 인도전에 다 타바토니기로 단도도 다 하지. 아니 람존노나 숭안나시 아니 가르게 인생군도 타바토니로 중나되지 인중제 발라 진짜 타바토니기로 다두고 삼말로 정해디 아니 가서 인중우스 그래서 코알라 신나더니 인중면스 어디 인상 티시바시지 니바디 당되는 기분이 투모 어다 딘데지로 장니 아니 타바토니로 장에 어디 인상 당 인중 삼말로 장에 되는 기분이 되니 투모로 장도 디레스. So, and then also same that the person of medium capacity practice is not just medium capacity. Just medium capacity is the practicing is like just want to liberate your on like attend on liberations. This is like obscured for cultivating bodhicitta. So therefore, how we what is the person share with the person of medium capacity practice is as like a mind training of free from four attachments said. The second one is if you attach on samsara, then it's not the renunciations. So therefore, must the have that renunciations for attaining liberations with for all other beings, not just for self, right? So then, yeah, this practice is also doing based on what you do, like a share with the similar capacity practice, like a leisure and like human leisure and opportunity, and then that impermanent, and then suffering of thinking of suffering of lower realms and refuge. So when you have the very the good practice of on these things, similar capacity, then you are not just like a try to free from lower realm suffering, you are trying to free from all samsaric suffering. So therefore, we must cultivate that renunciation for it. So, and then, and also said in Lama Tsongkhapa's three principle path, what the renunciation is, you having day and night to wish to liberate from samsara, wish to attend liberations, attend nirvana strongly day and night. That's what we call as renunciations. So therefore, must cultivate the renunciations for to move to next the great capacity practice. 어둑진에다 기부 중우당 투모를 남긴 삼바 띵추고 제라 아니 기부 진다 투모를 남 아니 기부 진기 투모를 남긴 띵소인데 아니 기부 친구 아니 장주고 셈마더니 배지 로장에 디아 심마시리 나라 나 랑도는 장세민 세나시 다지 랑도는 중세점 된 맞아와 신 쿠니딘도 드는 심지 탐지기 딘도 드는지 톱자다는 뭐 양다가 조비션주 토바 치고도 다 딘데지 아마 좀 직사말에 가서는 다지 심지 탐지 동학이 나왔다 심지 마시고 진저가 진소에다 두주로 주가 신도 컴퓨터 맞장이 딘데지네다 심지 그진 마심지 탐지기 드는 진소에치도 아니 얘기 들라고 수슈와라 하선 깨네 다 라선 깨네 다 깨와 좀 지르에서는 알아진다 디 교백이 로 연나야 교백이 네번 인자 디 누가 여기 아니 톱잘라는 뭐 양다고 또 산지기 고마지 디 토바 차우 입니다 심지 탐지기 뒤도 아니 좀 산지기 고마리 무지네 토바 차우 선보다 딘데기 달리는데 아니 장심 다 장주심 민중 장심 양태도 따와 순난 다 장주심 무슨 다 민중 다 장주심 기 쓰는데 다 아니 디 공디들이 다 가스나 지다야 야 고베도 교회라 되니 백보진 쥐가 이거 그랬습니다. 디지도 다 장주고 생당 아니 기부 중징이 투모라면 로장와디 아니 튠섬라와 신행의 고매 의식이 튠섬라다 되서 양내도 로장고를 했습니다. 정말로 동과 같이 된다디 장과 차고 세다 튠섬이 값으로 다지 신행의 마금 권이 아니 다 신행 고매기 다 막이 좀 오지어라 디 말리 권이 튠섬라 양내도 공지 대원을 했을 때 중앙이나 아니 의식이 되는 배치 즉 신의 고문이 되는 즉 구롱기 내가 세답 상황에서 담미가 카리 세답네
아니 배지 칼라로다 친구라 바고 좀 얘기 네버디 되니 배 야고시 되니 고추는 거를 그래서 이제 뒤치도 되니 좋아디 나 위시 니는 다 조이기 삼바디 템부지에디 제시물에 야서 되니 지금 So once you establish or to realize the small capacity, attend the small capacity, all the small capacity practice, then move to the medium capacity practice, as well as you establish it to perfect practice, attend it, then we're going to move to great capacity practice. So then great capacity is practice beginning from this sevenfold cause and effect, from thinking all beings are mothers, and then repaying, thinking their kindness and repaying kindness up to the whole awesome mind. What's it? Awesome mind, right? Wholesome mind. What's it? Wholesome mind. Yeah. So, and then so that because the great capacity practice is again stated in the mind training of free from four attachment. The third one is if you are having attached to self or attached to having self-centeredness, then it's not the bodhicitta. So therefore, bodhicitta shouldn't have any kind of self-centeredness and selfish. So it has to be free from cherish to self. So therefore, so then as well as you are cherishing self, then you think more, let them attain enlightenment, but thinking that I do not have any capable right now to let them have enlightenment. Therefore, I must attend the enlightenment. So that's how we are the motivated, correct with this all bodhicitta and renunciations, and then that we do what we call the Serenity practice, shamatha or karma-padding practice. So the Lama Tsongkhapa important say that this the precondition or preparatory practice are do as a beginning, and also do again and again in the middle between meditation time. Because if you do this continuously before and between meditation, then it will help you to attain that serenity and then the special insights. So therefore, I think it's important to do that. So now we finished all this preliminary practice of shamatha and vipassana. So now actual practice of shamatha has two parts: the meditative posture and then meditative process itself.
So the meditative postures, the posture is more like a physical practice, and then the physical body's practice, and then this is important once you have the good practice with your physical body. It's very much support or affected your mental practice. So therefore, it's importantly think that how much important the posture, and then what we'll call it's physical practice in order to having like a good mental practice. It's because the body and mind has a very, very strongly connected. So first I'm going to reading that meditative posture, and then we'll explain one by one as like a transmission, oral transmission. 당보 류기 졸음 친자와 공반이 공림 바바당 파말리 숭바따 된 신도 정보 대화라 류기 군주 최계단 된바 차우스 텔라 강반이 지수 넘버 논제기 기모중 따부 기모중 녀 용수 조바함 양나 긴중 체밤 중대 대다라 차우스 미기 미니 하정 미제 하정 미순바 나이 제모 때도지 류니 하정 양 잡도 미게 하정야 듄두 미고와 장보 상와 제바 난도 샤데스 두바차우스 차반이 태가를 냠바라 샤고스 고니 미토 미마신 초 직도 마요바 샤데스 나네 때와 바로 장보 샤고스 소당 추니 랑루수 타메바 샤고스 제니 야수 중도 샤루지 우니 나 친앙 주와 자진당 나바당 고바진 미당기 진내장스 팔주 추주 미소와 탈부스 베바메바 주바 대달 차우 소도 디리. So okay, now also reading in English. Kamala Shila's second and third stage of meditation say that you should take up an 8-point posture on a very soft and comfortable sit. Cross your leg in the manner of the Venerably Vairocana, using either the full lotus posture or the half lotus posture as appropriate. Your eyes should be neither wide open nor too far closed. And then they should be fixed on the tip of your nose. Sit with your awareness directed inward, keeping your body straight without leaning too far back or being bent too far forward. Keep your shoulders straight and even. Do not raise or lower your hand, nor turn it to one side. Sit it so that your nose and navel are aligned. Sorry. Set your teeth and leave in their usual natural positions. Draw your tongue up close to your upper teeth. Your inhalations and exhalations should not be noisy, forced, or uneven. Let it flow effortlessly, ever so gently, without any sense that you are moving it here or there. 아니 류기 네바디 마소연도 류처럼 친다고 공주니 공림 파발레스 너다 독선인다 디 다지당 류기 네주 다디 가스나지 딜라 아니 숭당 흉나라 미다와다 디 되고레스 가신나라 류 넘넘 취 된데스 수고레스 가신나라 류 넘넘 취 제데스 되고레스 누선이 디니라 아니 제바도 지가스나 게다 듄세데 마게 우비 주와디 아니 우치는게 좋은데라고 아니 some deity 아니 디 류기 네바나라 샤야지 담이 샤와니 다 류는 나 최준데스디 우고 좋은 게 스티라 마다마체 류기 네바하러 좋으시니마
아니 디 계기 당부 아니 뒤에 장가점 줘야지 디 수월했어 아니 뒤다 잡아서 와꾸나 주고 다 셔봤네 디 우리는 최근 계기가는 막 어둑시네 다른데 아니 근데 계세에 다 우디 장가 다 도를 수도나 우디 장가 자야다 미자 디 가스나 다 지용기 공 당부 자견디나 아니 디 가스나 꾸롱디 네법 템보면서 최기 딘디 네법도 다 유기 네바라디 조거였어요 근데 전에 다 공잡자였는데 그 꾸롱기 딘이 죄디 기위 쳐라 펜바 슈치 모여긴들라 아니 디 루두루 남나 최된딘디체 모두 지금 우기 지미지 공고에서 말이 인자 티치니 우창과 자야도 이제 내가 직 티리시르샤스 So the posture, sometimes it's called like a seven, the point of Vairocana posture, or sometimes it's called like 8 quality, or as the point of posture of the like a Vairocana. So what different the 7 point and 8 points? This 8 point is just adding that breathing meditation top of the 7 point of posture. So which is Gao and Saba said, and for beginner practitioner must do that 8 point of the posture of like a 7 point of posture of Vairocana, and then top of that we're adding that the breathing meditations. So therefore for beginner it's good to do like a 8 posture because we might have a lot of distractions at the beginner, therefore must have that breathing meditations. But always not necessary. Who can way beginning their practice begin with the correct motivation, their practice begin with a perfect concentration without any distraction, then that person's not necessary to do that the 8th one, which is like breathing meditations. But beginner must do this all 8 postures. 어두시네 다 루이 넘바 낭제 이제는 지출함도 튜바 스리다 산제 넘바 낭제디 아니 산제 탐진 아니 줄함 되니베 제쇼 다 슈통 어 티기 온도진다 산제 넘바 낭제기 되니 줄함도 덴바 하스니 송고 준진 집 팀제 정치 간 주고서 레스 되니 디 다지 아니 다지 남남 최기 되기 남녀 담보거나 마도 스마트 되는데 디 나라 디 송도 아니电信도 전부 대화라 류군주 최기다 된 맞춰고 진짜 다 담부 대사기 땡디 다 류기 제거마데 오니 대사기 막게 땡디 되는 배치 딱딱지 가서 공자도 양세에서 주무고치 아니 주나 잡디 대에서 토치 균 대에서 뭐 주나 아니 가서나 띵이지 깨라와 당 공 대에서 지기 땡미가 대외에 개바 뭐도 지기 지기 한 이딘지기 되는 지기 한 알아서 무슨 목바도 소시야 레긴 디 체도더니 땡디들이 잡디 대에서 토치 균디든 대에서 마 주나다 된 대화 세드는 지 슈마가 가르쳐 거스나 다 배지 마게 호라다지 남규가라서다 오늘 공지나다 공대 세대 호들라더니 지 세르부 내지도 좀 자투와 rambachae 아니 지 미상의 집상의 지도 진짜 구샤샤에 뭐 구샤데 제모 나도데 자와 마티네 어두샤에게 디 아니 디디도 네 그소서 두스데도 잡다 된 대대 야고지 두신체네 어디다 고민이 미바시네 답에 신의 차상징에 다와 답에 주변을 뒤에 개와치고 서민나다 공대에서 저 어떤 제시샤네 어디 된 대화라 유군주의 최저다 대화 차고스 된 대화라 내단데 어떤 제시샤스 So the 7 the point of Vairocana posture why I mentioned that Vairocana the Buddha Vairocana because the Buddha Vairocana postures are their posture most attractive for than other Buddhas. So therefore it says the Vairocana posture. And also like said here, the very soft and comfortable seat. That's what you have to set up first. You have to set up first the soft and comfortable seat. So as we're setting up that seat, that usually we have meditation cushion. If you have meditation cushion, that will be good. And then the meditation cushion is how to set up is like a little bit slightly like a higher than higher your backside
then in front. So and this is and then also so then also under the cushion we're putting that Bermuda grass. I think it's Bermuda grass. Bermuda grass. Bermuda grass is the same as cushion grass? No, Bermuda grass. So we adding the Bermuda grass as for having long life, and then we adding Kusha grass for like having more cleans and pure your all this the meditation room. So therefore, put those. If you can do that, that you can put these two, both the Bermuda grass and Kusha grass under your seat, and then as said here, seat should be slightly higher your back side than front. So this is the, let's say here, soft and comfortable set of the seat. So, and then after that, you set up the cushion. Then you're sitting on the cushion. Then first you do properly sit with your leg. So it's here. Say Lamrim here says cross your leg in the manner of the Varachana, using either the full lotus posture or half lotus posture. Is giving us option. The half lotus posture we do more when we do the sutra practice, and then full lotus postures we do when we do the tantra practice, and then that either the half lotus or full lotus postures, your heel, right, the big back of the your heel touches near the what we call which what is the word? What do we call your not called gentle, right? What's that? Groin. Means This area. Yeah, the groin, right? Okay, so that's the both like the both heels. Put it near your groin. Either you do half lotus posture or the full lotus posture. Yes, so you heel. If you do half lotus posture, you are right at the heels touching close to the groin, and then if you do full, both are putting in the near there. So, and it has a it mentioning 5 benefit to doing this lotus posture. It will be comes later in this Lamrim. So we'll explain that.
송도 되시 신나나 뒤토래 생산 뒤에 딘도송 다디 장가 잡아이나 양 막이 칼라리 제당 계당 등이 소야 수도니 장가 뒤니로 와 샤마샤지도 다디 개발로 딘짐지 강비지를 라베네 버들이지를 샤스 So after you set your leg, and then how to do like a hand gesture or hand posture. So it has to be meditation posture or gesture. So Lamrim not mentioned this one, but all other Lamrim commentaries are mentioning that hands keeps the meditation gesture. What does it mean? Like your right hand palm, they put in your left hand, and then touching the tip of the thumbs to gently, and then the held level with the navels. You held it that level with the navels, and then this is for lungi never plan. It's for like okay, so make more flexible your energy. So doing this hand gesture with this the meditation hand gesture, the benefiting that you have like more make flexible or comfortable to make your all this energy. 믹 아정 미시시 아정 좀 봤습니다. 나제 밥스니 순도다 믹이 뜻은 당라서 미다 가시는 라인다 믹이 한 남바 당원세 야신다는 순도도 디데스 마다 봐도시 근다루 믹이 뜻은 나제라마도 무슨 아정 밥 좀 많이 봐. 좀 되게 많이 봐. 양배 친구도 안 많이 봐. 특别믹이 나제라마도 무슨 나고 제라다면 나고기 진짜 태점마도 무슨 니바도 좀 신내는 나제 밥스는 수고를 했으니까 딥 제와디 가서는 친구기다 가서 중전에 양 친구패 당전에 그거 패기니까 그래서 한 친구 고님의 시도더니 나제 밥스는 도 진짜 대레스 그래서 양 나제 밥스도요 나고 제라 따대 근데 말해서 양 가시 나고 정보다 또 개발로 좀 딘들라양 세미 영저 내가 요래서 딘데서 지금 나한테 소요레스 근데 나제 팝스디 나고 카도 도지라마도 무슨 체중도 다해지를 싶었어. And second, it says your eyes should be neither wide open nor too far closed. So they keep that should fix on the tip of your nose. The tip of your nose means not looking your tip of your nose. Sometimes people has the big nose and small nose. It may be distracted to you. So it's mainly you are looking the level of the tip of nose. Your eyes looking directly, but the level, that's the tip of nose, that level you are keeping that eyes, not totally close. And sometimes people said like, look at eyes and like a sky when you meditate. This is like a different reason or different practice. So, and then this is how you are, do like keep your the eyes posture. 다디 호들아니 류하장 아니 잡도미게 하장 된도 미고 바르스 창고 있상라 전부 나도 샤바 dum바죠 다디 류기 네바티다 류지용 정다 계승이 있습니다 마 친구도 마 카도 류기도 창고 지니다 다 잡라야 빠진 거지 류라야 메바지 예라 교메바 요라 교메바 답에 카도 로지니더니 디가스나다 람비 신달라니나 같이 창고 상승이 요랬습니다 디가들 디가스 창고 상한테 삽들 류 하전 잡도 미고 같으니 윤미고 같으니 창고 상와서 류 호랑이 지오더니 근데 들어서도는 같이 튀대 같이 튀대 좀 창고셔야 돼 다디 가르스는 아니 같이 다류 창고 내와 있는 아니 가르스는 아니 가스나 류기 자디에 정보도 장 그래서 자디 정보 요한은 자이나라 규경이 롱대야 되니 배 정보 롱디 정보에는 된 롱라 디비드니 셈디야 되니 배 민음 차디고 된 정보 차이고 뒤에 봐요. 그래서 뒤전 류 하전 잡는 거 수익 거 같으니
하루에 정보상 정보상에다 가서 정보상에 되어도 두 중에 디 뷰기 내버디 다도 정보용에 다도 정보시다 그래서 가도야 종이 생기만 고고만 봐 파고만 수고만 것도 가도야 되지 어디 다 간다만 내가 친구 중심 가서 룽디 봐 자디 정보용은 룽디 정보용에 정보용은 룽다店北 셈데 배지 정보용에 어떻게 되게 개발지 같이 당 So, and then third, we say keeping your body straight without leaning too far back or being bent too far forward. So also that not that to like a right side or not the left side. So it will be really straight. Some Lamrim commentaries said that your what called midsections should be what called the gates. What the bone they have, we have a backbone. Yeah, all the spine make straight. It says said it. It's like a Favunga Lamrim said that midsection should be held erect so that the line up, they're like a stack of coins. So this is very important because how much your body keeps straight, not forward and not back, or not right and left. It really has to be stuck on stack of coins. So because if you keep that, your body is more with the erect, then the channel become elegant. Sorry, the final becomes elegance. That's allow you the physic winds to be moved through the, sometimes we call it energies, move through the more freely, the promoting mental mental elegant AGI, agility. Align. Okay, so that's it. Like if you how much your body more straight, that much your inside channels are getting more flexible and straight. How much channel are more the straight, that the winds energies are freely runs in that, so that much your mental become a more fresh. Yeah, so therefore this is the reason said the body should be straight. 아니 차바디 다 공부하니디 다 차바 공부하니디 아니 배지 태걸 받는 녀마 샤와차고 다 차바니디 받냐 예교 뭔게 파 지야 토하로 직마 좀 배배 가도 되디 라바드니 냠샤기디라 디니지 야 내기다디 대부제로 왔다 디치도 거냐 예교에서 라비 냠샤기디 우두 잡기 탑시디 데시지 개경고에 tindeji 수도 아니 고니 드니 미토 미마신 초주도 마요와 샤데스 드니 오두선다 고디 드니 바지 야베 슈야 이두세 자오마이바 야 추시라고 마마이바 아니 야 자천에 한 남면다 마구도는 드니 친구기 게임 주면서 아니 고디 드니 베도 무슨이바 다다 코라 진비 다지 코라 네법지 베 코란시 코란 베 두선 네법디 고기 네세디 다가서지 차바 소문이 그냥 고대야 독수야 상에 말했어 봐지는 남이 주조자 독수니 우점 생각도 지게 하정구가 많이 봐 어떤지 아니 고 얘기 많이 봐 어떤지 다 나네 대화 정보샤고 신다도 고디 무슨 말인지 안 나이 카드로도 무슨 말하게 니 나세 밥 세저로도 티기 다이 투에게 편바디 아니 라바 차지 냄샤이 좀 된데 도지 막 편바디 막 카드 요가 도지 된데 저 고디 네법디 tindeji 수는 그 세상 차바 태갈 샤바도 고원이 도미 진초스 말로 와서 어디 이거 균세 tindeji 수도. So and then fourth, keep your shoulder straight and even. So the even is like uneven, like your shoulders right side up and then left one is down, or other side go like a switch. So that your hand gesture, the hand meditation gesture will be not correct, and then cannot touch well. There's two tip of thumbs. That's
Therefore, it's if your shoulder keeps more straight and even, that much it's supported your hand meditation gesture. It has the this is the point saying that, and then your head, not like say it's a do not rest to lower your head to turn into the what is it? The fifth one, right? Do not rest or one side, yeah. So it's like a head little bit bent and front. So if you are like a head is too much like up there like this, it could be have distractions, and then too much bend forward. Also, it has to have could be like a have linger or singing. So therefore, the slightly bent your head. It says in Popanga Lamrim. The foot so as to press lightly on the what called okay how to say larynx Lary larynx, yeah, it's lightly press lightly on the larynx, so that's the said it. So they have not too much the forwarding bend, and then like a back or straight, it will be distracted and lingered. Therefore, slightly or lightly bend in front. Okay. What do you know? Anything that 소당 추니 랑밥수 샤바차고 소다디 소당 추도니디 아니 배 소디 배 샤즈는 야 잘때 오면 봐 아니 배 디라 디면 봐 추도디 야 잘이 마배 카당 디면 봐 랑밥수 랑네수는 딱 그랑 거기 거라지 내신 얘기도 그런 네번 다랑 샤에 어 소다 추니 이내다 니가 돌아한디 가슴나지 소 매겐디네 추도디 자워르스니 람린 디나 되용도와 유전이랑 주도 맞아와 있나 근데 디가스나 디 가르스나 때 칸이마 디 가서 다 추도 가주마 되게 공주를 무장인데 유전이 다른데 소유게 온도 지와 있는 소다 춘이랑 법수 샤바자고 쓰디 소매게 있는 주도디 인지 자고를 가지고 칸이 가주 돼 어디 지체 아니 나나신 아니 제 예수 중도 샤스디다 제디 안다 가지 깨야야 깨나 자야 돼 당도 예수 야수다 소다 소리 중수들의 개인로지로 왔다 어떻게 자야 되다 가르쳤으나다 나가라 좀 맞으나 마구미에다 그러와 아니 지 가서 추디니 가서나 마다 가주 사역이 지여로 같은 적이 게 맞지 어떻게 아니 소다 추랑 밥수 샤와다 제게라 자와 소다티 아니 추추바다 좀 어디 딘지 샤스. And then 6 and 7. The 6 is set your teeth and lips in their usual natural positions, not like a touching teeth each other tightly, or like a lips like a closed very strongly or open. So usually your lips opening, it just keep as that's natural, and usually your lips is closed, keep as natural like this. Not too much change it your teeth and that lips. So, and some Lamrim said, if someone do not have a teeth, then it's good to close your lip, because if not, then we comes like a split. What I say? Saliva. Yes, comes out the saliva. It's protect you not having the saliva while doing your meditations. So this is the 6th one. And then 7th one is a tongue, your tongue up close to your upper teeth. Up close to your upper teeth means like your tongue is slightly touching your like a up like a palate, up palate. So that's the 6th and 7th posture. 어도시니다 아니 최개바 다우 된 동네들어서 다우 마진 다우라 미네 다우 다 지금 땅에다 우마 다 루기네 바 강치도 우디 간데지셨습니다 우디 아니 배마 슉친구 친나가 마 슉친구 마 슉친구 두에다 야 슉친구 테마티네 많이 봐 그런 타부 다나시 양 가도 우 배동부 슈지 암라 첸도 거와 나발라 소바스 이제 야 어투르신 다 도르수드는 우디 배 마 동네 배 슉친구 야 슉친구 테다 양지
조금 다양하고 tin데 많이 받치네. 우 조와디 소소야 합 마고 있나 봐. tin데 진다. 하다 지다다 미바디 우는 딴 거지. 이네요. 너네 배 탈부 좋았으다 가서는 소소야 다지 우그 자디 소소 암조 나요 맞춰 또 무슨데 우디도 무슨 탈부 좋아이기. 다 두다디 거바 하려서는 다 우기 된다디 최대 가서는 개발나마디 샤에다 가시는 최dunden스 당연히 고도 주원하시는 우디기 가서는 다 티기 페바 땅에 가르치는 우디 배주스 마도스 사마야 우라미다 두선다 고타부 두선 되스마 티치르다 지니 수신이 슈사지부터 두선다 지 때문에 때문에 숨지 다 마도스 아들 야용스 마도스 진짜스 우 장가 좀 두세 내가 뒤쪽 꿀웅주에게 와 가서는 공기다 가서는 지 고타부도 꿀웅디다 있으면 개발진 세다고 해서 땅아랑 주다 탐해봐 망치다 차단 모습 모두 소환서 람상 꿀꿀 개와 깨두면서 아니 우디기 삼로 땅인데 좀 셈미 개와디 롱아딩 우 교회지도 셈 롱아딩 우 교회지도 우라 미네 때문에 지 우마도 무슨 마지 교회 타부 샤네 어디기 삼로 땅인데 티리샤 신장 꿀웅기 되니 해봐디 되니 가서는 지 강보라니다 지만한 소들이 지 고음기 묘바다 띠뭐 요바다 계승기 세답 투에드니는 이미지디 우기디 디 가레나 동랭기디 나마들한테 공고해서 말했으니 이년 당한 소다 지 신이 야로 장군이 정도 제와 있나더니 우디기 가서는 꿀롱기 펜바기 있으면야 조투에게 가서는 미몬지 심본도 치와들 람상 몸이 심본 원래의 신도니 갈라카고 다 우디가 된도 무슨 마 지체인데 우마도서 다야도 우라미니 다스모도 땅인데 아니 달부 마도가지야 달부 야도에 드는 다디 장가점에 인티니지 마도서 니도서 팀대가가 다른 개념도 되니 마직들세들 소소게다지 우디들이 가리게 왜 막고 있나 봐라 마 튀는 소소기 되니 배지 아니 배지 자다 모습이 되니 용악이 니주가 마 튀면 같이 아니 야 태는데 되니 요까비 나발 야 팀이시니 지 아니 가스나지 산에다 청주스비 지럽니다 강가 야 팀대기 미가 장와 있네다 권유주는 거리에서 밀람들이 수고레스 유산이다 배나 우디기다 동년디기 삼무단이다 꿀루 되니 미개와디 아니 개발아야 교회디 간대지 용어서 배나 배정지 샤와이나 오늘인다지 저주 보면 남이나디 갈 수가 있으면 배나지 말아서 군가 아니 배남시 정무지강라 아니 수수 대서 대지강라 와 미신다지 대회나 콜라도 내 공간 없이 정말 대인이 발로에 땅에 깔아가고 와 콜라 우주잖아 간다 그 내가 들어지 말와 인도선에 다 콜라 보고 땅에 수수 대인이 깔아 대니 주디 아니 막에 땀무 신다지 땀무지 두고 넣으시는 땀무지 내 땀무도 쓰니 바지 나와는 미디어 랑으로 용도는 수수를 넣으신 대투와 차수와 고다 어디나시 수수 셈디야 아니 자다 모습을 저거 셈디 아니 롱마딩이 셈으로 교화시니 셈을 고고 당하시니 다 롱마딩이 셈디는 되는 계승으로 주세야 돼야지 아니 가서는 뭐 대세 내라여서 오늘 뒤 동행 뒤 고메디 아니 뒤양 공기고라 요메디 아니 뒤내로시 다 구릉주라 어디니 진짜가 친구 찾대셔 왔으니까 뒤 장가 자에 주세요 어디니 지르셔 왔으면 어디니 Eighth quality of posture. Say here, your inhalation and exhalation should not be noisy force. It's more to do like effortlessly and gently, right? So not make noisy as you can hear your the breath or someone near you can hear that breath is disturbing you and others. So therefore, even you are focusing on breath when you do the inhalation exhalations, but you shouldn't feel that, you shouldn't hear that you are the sound of breath. So, and then it's mainly saying you should take breath naturally. So, and then when you focus on the breath, so count it 1, in and inhalation 1, exhalation 2, and then inhalation. You're counting with the focus on breath, and sometime also when you inhale, when you exhale exhalations, then you can think that you're all all these mental reflections and that negativities comes out from your exhale breath as like a dark smoke.
go out, and then when you inhale, then you are taking all this blessing into you. So this, if you do this, you have more benefit. But why are we doing this breathing meditation on 8? As earlier mentioned, people who can already have good concentration and who can have perfect virtue mind before they begin with meditations, then they don't need to do it. For us, as a beginner, must do this practice because most of our mind associated with the 3 poisons and distracted by 3 poisons, and then until it's associated with the 3 poisons, it cannot turn into the virtuous mind. So therefore, we must make it first neutral. The mind is more neutral, not too much having distracted by all this mental affliction, or not, and in general not too much distracted. So has to be make neutral. Therefore, we're doing this practice, the focus on the breath. And then, because once you are strongly distracted by all these mental afflictions, then you cannot transform your mind, or you cannot cultivate virtues, or you cannot focus on any kind of the meditation's object. So therefore, make it neutral first. So give as example in Fabonga Rinpoche said in his Lamrim, if the weather is very cold outside, and then someone sitting on your cushion, then if you ask that someone to get out from my cushions, then they will not listen to you. So but instead of say, get up from my cushions, you can say, oh, they have a very beautiful performing dance outside, or performing something outside. So then they will get up and go looking for that, then you can take your seat. So same as we are more deceiving to them. The meaning is here, we must have to be deceived to our mental afflictions, because it's strongly remaining with our mind. So therefore, the breathing meditation is kind of like a deceiving, get rid of from our mind all these 3 poisons. And once out from 3 poisons, out from your mind, and then your mind turn into the more neutral, and then you can cultivate any kind of virtuous object at the next moment. So that's the main reason to do this practice before you start any meditation practice. 어디 인상다 저 고민자에 대해 꿀렁주에 대해 쇼지다 내가 친구 디 인바 인상 근처나 디 인바대 하서나 다 꿀렁기 디 이게 고주사게 곰기다 내생이 이게 자와 추사디 아니지 가서 견진이나 디가 때는 곰대에 되는 배치 견진도 중에 다 자와 추사디 되니 꿀렁 넘바 답이 되니 야 추가이나 곰대에 양 답아 줘야 가지고 요바디 아니 배나 장거로 정거 받침 되니 가서나 치와라섬 단다고 배우고 다지 공진을 치와지 당조 뒷배시되면서 치와라섬 아까 세팅나라 가서는 아니 알아서 빼자고라더니 배자갈기도 무슨 등에도 와틴 나신신이 아니 지 공기 당보더니 자갈게도 자가디 가리래 치와나는데 아니 이제 디라다 벽이다 공지 뭐 불렌자 가시기 유남나 최준데 다디 오늘 공기 당보 고디 디레스미지 가시기 한지 대바디 되는 공기 고래스에서 다 디단티도 놓고 숨어래. 다 벤저로서 취지는 연생이 다 딜레디 배시우지다 가스나 가스나 치료 오상시비 자양세는 칼송에서는 공능 공기 당불고 자갈 기술을 랑줄라 레파르타 바이노시 담에 라마초듯이 했습니다. 아니 다 저걸로 종가 받침 고시디다 가서 구릉주에디 공기 고인바디 아니 자갈게 된주는 다 자갈게도 다 가서 같이 주가고 고라 자갈게도 세주로 다 비결라 맞대 바뀌비가 어디든 잡아디 소수를 줄라 다이들에 해서 어디 이마디 나 정글로 뭐 종가 받침 밑에 시공이 되래서 디 이마디 다 쿵디 가르스나 다 조직이 가르스나 아니 가스나 지 조직판 애디셔기 아니 자와 도이나 야가다로마야 도 자와 미나 야가다로마야 미도 용화신도 자와 도자시다 띠무숨 지 제미게와 힘이 있어부터 독신이 따라서나
자와디 신도디 자와디니 투위나 딜라디니 투구 동무도 명기 동무 기와 말아서 자와디 명기디니 면자 자와지나 딘 딜라디니 명기 물어 진나지시니 아니 가나도 셈기디니 지 곰기 자와 아니 두숨 되자시다 띠무기디니 베딘데 미기위 삼바 띠무 딘데기 제와이나 다 딜라디니 미기와 피해기랑 신고도 지기 아니 곰기 남다 용해도 용 말해서 어디 디네시네 디수 말해서 어디 안 디지 주로시다. And then, yes, I forget to earlier mention, doing this, the breathing meditation is also like correcting your intentions before you start the meditations. Because this is very important to correct our the intention, because the correcting motivation or intention is the door of your meditations. Because that Lama Tsongkhapa on his text called pure-minded couriers, the text called pure-minded couriers. And in this text asks to all this Tibetan practitioner from all these different lineages, the one question he asked, what point at the beginning of one's meditations is like the prayers in the language of India? So this means like when we read all the sutra and tantra textbook, at the very beginning, it's the title, always the sutra and tantra's name title mentioning in Sanskrit and then mentioning in Tibetan. The way beginning is the title is mentioning is the Sanskrit language. That's the how start that each sutra and tantra textbook. So same as like what is the beginning as like this, as like the beginning of the sutra and tantra is the title name start with the Sanskrit language. It says here Indian language means Sanskrit. As well as like same as like what is the beginning, the point of your meditations. And then that's the Lama Tsongkhapa asked in his textbook called Pure-Minded Couriers. And then there are many answers, many different answers. Some are said like the 7-point posture are the beginning door of the meditations. And some are saying the faith is, admiration is the beginning door of the meditations. But Panchen Lobsang again, his answer in his textbook called Song of Lobsang Views. And this textbook says, like the prayers in the language of India, at the beginning of all meditation, the mind should be thoroughly examined. That is your view, supreme, incomparable Guru. So examine mind is correct your intentions. Correcting intention or motivation is the beginning of all meditations. So therefore, Panchen Lobsang Chogyal's answer is the correct and perfect one, as that the beginning of all meditation is correcting your intentions. And same as like Adisha says in his one of texts, say, if the root is poisonous, and then all these branches and leaves will be also poisonous. But the root is medicines, and then all branches and leaves will be the medicines. Likewise, when the root of desire and hatred or ignorance and any activities one perform will be the non-virtues. So therefore, as well the intention is non-virtuous, then your actions turn into the non-virtues. As your intention is virtuous, then your actions turn into the virtues. So therefore, it says like the correct intention and motivation is the beginning or main door of all these meditations. 공제 중매 교섭 공송기다 지금 이제 발전 중이나래 다 교섭 공송 자와 있나래 다가도 기회 자와 간대지네 공 넘버 답하디 다 우리 조공이 지고
아니 그런 넘버 답아디 심바이나 다지 아니 지 조아디 아니 값을 드니 배 알아서 넘버 맡아와 주네요. 그런 넘버 답보기 아니 조아디 넘버 답아 차에 배나 된다 배나지 니뭐 좀 된데 다든다 디나 또 주나 여러 좀 된데 아니 지 로발람기 내가 수드니 대변인지지 세대 좀 개와 시비가라 아니 지금 총박이 뒤 어디 다 딘데 총백이 다 딘데 대변인지지에서 다 총방가 되는데 총라 팬네들 수 패로도 다안 지금 나 통통 세지기 다 직대 직 딘데 미투바 젠지기 다 미가서 딘데지 다 총방갑자 많이 쓴 배세기 자직 제와 되는 다 솔미 다 공항기 다 배투라 인제 쇼주 총이 다 계속 그 민갑자스는 공연 손을 줘야 좀 줘야 됐어 아니 총방갑자 뒤에 다 배소체 다 대신에 다 디디사 말이야 다 고니 당연 손을 주는 인제 삼 인제의 군을让你 아니 민나 통통 세되더니 다 공항기 된 배 초모고 쇼지야 인지기 된 그런 넘버답이 차와디 넘버 맡아와리 소주기 내려디 이네 그런 넘버 답아 인상 아니 공항기 다지 가라와든다디 팀디위 아니 미지 차와디 아니 초조에게 쏘는 그 초야 앞에 깨라 주와 다 팀디기 다 그런 넘버 맡아와 있는 거라서 주와디라더니 배 가주 차세와 이날에 지마땅와 있는 간다다 때 간다를 진짜지 아니다 간다 비와 대성기 모두 지금 이제와 규칙 매와지 무슨 그런 넘버 다 봐이 봐지 배는 좀내데 되어가서 추는 문도 이주대 이교인 조인 지다 이럽 누가이 매서면은 제자로 대뒤 동아토 콜로 고제바신 소다 두스니다 지 꿀롱기 꽝기 다 코랑기다 지 배는 인다 말더니 참새지기 되니 배 좀내데 코다 되니 다 얘기다 긴두이신데 다 공가라 와라 손님 다지 코랑지 칼랄롱가 도디 다 뒤마 칼라 땅만에 거니 거기에도 칼라 말아도 아니 뒤점새지기 되니 물론 다 코랑기 다 되니 코랑기 제다 제어 맞대 삼로 코랑기 나니다 가서나 나 배우는 지 왕자 친구修전에 당에 결혼도 강가 진거 뜨고 세 선무 딘지지 코랑 삼모 코아 꿀 넘어를 맡아봐 딘지지 삼모 코아 점기 되니 디니 콜랑가라 니에도 되니 신다 콜로 요니 진거 뜨위로 유여다 디 도이나 데 송도아 딘지지네다 도로스드나 꿀롱디기다 조디다 하스나지 나저 몰라면 좀 송안나지 삼바선은 사다 라면서 삼바용 탐 사다 라면이 탐지 삼바달라 라레베 소다다 꿀롱 쥐디 단 내가 나니게 내가 채워두지 그런 거라서 공자해야지 남상거라 공무스니 배야 지금 매맞지니 꿀롱쥐 주추주디 배서 뭐야고 땅거에디 내가 친구인 거다 딩게기 다 공무지 로주당 빼다 되는 돈이 땅가라서 냠내가 딩이 밥고에디 계시물이시 아서 좀 어떻게 So having correct motivation and pure motivation is not just for meditation. Whatever you engage any practice or any activities, the very beginning, it's correct motivation and intention will be correcting it is very important, because even your motivation are pure and like correct, then if your actions and behaviors go some negativities, still remaining as the virtues, or it's it's not what called Chawadi Zubuine, and it's some Kuno Sambiongi, and okay, even your actions turn into the pure, or even your actions do some kind of negativities, it goes, it's become more accurate, same as like the ship captain Mahasattva that save the 500 what called traders, right? So the 500 treasures from the one person's. So that Mahasattva killed that person who are killing that 500 treasures. But the action is the killing. It's non-virtuous, but its intention is with the compassion, very strongly compassion to save both, to saving like the 500 life, treasures life, and also saving that person's
from rebirth in hell realms. So that's strongly compassion is like intentions pure and perfect. Therefore, even it killed that person, that actions like a the minadong seba in joadi number of shallow. 주와디를 닫고 문신 미개 와서 돕지 사고 그 이제 군에 군을 남았다 봐서 미나도도 세발 때는 거의 쏘는 거 초산에 배초 너무 휴지야 쪼외지 되고. Yeah, actually it's killing the person has to be rebirth in hell realms, but is kill that person with a strongly compassion, the intentions. Therefore, instead of like having the ravening non-virtues like a result, he accumulated like many eons merit to doing this. So therefore, this is the one example to if you have a correct intention or pure intention, even your actions goes wrong, it's turned into the what called virtues. And also Buddha said in his sutra how much important that intentions. His sutra said all dharmas are preceded by mind. Flighting mind is the principal factor. If one speak or act with a troubled mind, he therefore attends suffering as when the will served as head. Will serve? Severed a head. So it means once, okay, I forget one translated before. The Mahasattva is who the kill one person and save 500 traders. He is the earlier, the one of the Buddha's life. He was the before enlightened Bodhisattva, one of the Buddha's life. Yeah, that's I forget to translate it. And yeah, that sutra, what is mean that he therefore attends suffering as when the will served had. Once time there the two beggars. The one is like the caste, the king caste or warrior caste, or another is the Burman caste. And then the Burman caste, the both are beggar, and then the Burman caste, he went to beg to monastery to having food. At the time, it's not the perfect time because and the monastery are not giving food before outside before they offer to sangha. When he went there, the sangha are not started yet to having food. Therefore, they are not give to him. And then the caste of the beggar who are the warrior caste, he knows the perfect time when he go to beg. Then he went to perfect time when all the sanghas finish their eating, and then how much left over, all this give to him. Then he went to his friend and then asked him, did you get any begging? Then he said, I didn't get anything. So therefore he shows all this, what he had it. Then that beggar who the Burman caste, he's got very angry, and then he wished and said that if I get a power, I'm going to cut all this monk's head. So they are having keep conversations, and then they both are like a rest in one of the tree, and then they sleep both there. And then at the certainly one what called the wheelchair like a cart, right? Cart. The one cart comes and that will cut off the Burman caste head, who said that I'm going to cut the whole monk's head. And then so because even he not take action, but his intentions strong, and he said it.
even he not cut the whole monks, but just saying it that karmas reflect to him to lose his head. So, and on the other hand, the another beggar who the warrior caste, he also wish if I get a power, I'm serving these monks my whole lifetimes, and then same time the person's sleep in the tree, Buddha, and then at this, okay, that's not really Geshe said it. Okay, I'm saying more over. So point is here, the Brahmin caste to cut his head because he wished and he said that if I have a power, then I'm going to cut all this monk's head. So therefore, intention is very wrong, even not take any actions, but still, the result is very bad happening. So therefore, how much important to keep your intention pure and correct. What in the songs on that and that the any cousin and big Joram said in Okay, so I also forget that also Geshe said, therefore, before you meditate, you takes a lot of time for like a 6 preliminary practice, because the 6 preliminary practice are all this helping us to correct our intentions and keep pure our intentions. Therefore, not just jumped or not just rush to do meditations practice. So it takes your time with all these 6 preliminary practice. Therefore, how important to do 6 preliminary practice before you do meditations. 다 류넘바 류넘나 게데스 게데네 우쿠고메 규젠데 손상 다 디호데라 다 디삽지기 나오데인데 디스라가지고 말로기스 예서 상지기 나오비 티엄 자 띵비 띵도스 기모 중주단 두발라 준생가 송데스 류레바 디나 졸럼데 신도 장와 개와 당스 제수 튕바 뉴와 신도 장와 개와 당스 아니 디월라 두베스 뒤rum보 나와 전유신스 졸럼디 유신도 나와 미교와 당스 졸럼데 무디부 당스 폐기고와 타다다 투모 많이 받당스 신기 졸럼데 두바도 통나 아니 신도 당와 개와 당스 졸럼데 상제 상제당 상제기 년도 남기 나시 땜바데 그제 대가 통네스 기모 중주데 내바 송수스 다 류정보 상관이 무과당 니 미슈위 된도 송수스 대단나 통말 류기 군주 개당 땜바 룽첨라 파바 지들 셰바신도 주바 차고 소다. Okay, now as you received our transmission, just Geshe read it. So then say I'm going to finish the meditative posture. Therefore, I'm reading the next one. So and then in English says Asanga's Sarvaga level gives 5 reasons for sitting as the Buddha's taught: cross-legged on a seat, stool, or grass mat. This posture is which the body is what called pulled together will is conducive to the arising of pliancy. So you will develop pliancy very quickly. And sitting in the way makes it possible to maintain the posture for a long time. The posture does not lead to physical exhaustions. Okay. This posture is not common to non-Buddhists and our opinion. When others see you sitting in this posture, they are inspired. The Buddha and his disciple use this posture and bestow it upon us. Asanga Sarvaga level says that in light of this reason, you should sit cross-legged. It also says that you keep your body straight on the lethargy and sleepiness will not occur. Thus, at the outset, you have to meet these 8 points of physical contact, particularly the calming of breathing, calming of breathing, just as I have described
above. What took Chinata Tinati Katutradachi, Tachi, Kimutum, Sindala Kamatuchi, Chikin, Sita Controsua, or Diati Benachi, Zadam, Tindiki Dance, Chida Chus, and that cheap Hajun told my but in the Koran. Yaji, Duvici Batati, Nesana Martin, soon, Tindiki to Chikin, Shuva de Latini, and Quincy, Paying Paying Quincy Carisna, and Nepechi. Lui leopard Tibetan, but two to Yahushnia, David leopard Timbas without lui a Kawato Jiru down la Quantum Shaka Tindigia Tibet, Lunaki Cholam to the Timbacha in some, and it till Tinetini, Xinjiang, Ruabisan Xinjiang, one Kelava, you to Keva, Gobatango, Niva de Tinicasna, Tela Katsu Jurum Dena, Minawa, Kalemeba, and Sumba de Casna, and the Cholam de Tini Mutiki Pashenda, or Taji. 좀 두알이다 키보드 파봐 손지 다나 신디니 디오라드니 시와디 가스나 졸람 데드니 두바토나 신두드니 가스나 신다기드니 다 도르스드나 아니 가와다 디미 두잔이 통용디 아니 당와집이 교라줘와 가데 당와집이 겐세도 디네로와 아니 다나시드니 나와디 디녀와디라드니 산제다 산제기드니 콜 민들라서 같은 저 나와 팀바다 지수 팀바 인상 아다티 강바도지 주로 강바 체진 어떤 얘기 돈이 다지 공자야디 야 투마이 바지 내고 어디 시당 공자야 강바장이 제 소소다 자종의 공장을 대니자 근데 이거들이네 강투도 있는 유기처럼 때바이나 표현도 두고 그래서 인도산에다 뭐 진짜기 다 표현 토의 강바도지 주로 지내다 유 정보 상세다 그거 주다 이 공도 쉬쉬 심마치 아니 디라 참라 파파 세지다 디 양지 디 되어서 와인사다 룽디다 마 참나 봐봤을 때 가슴에 심 또 공제 조디 심 레수로 와서로 다 심 레수로 와서기 심기 쉬바 룽디 아니 배 돌려시 용해체도 아니 가슴나지 루 군주 계단 데베트니 룽 참나 봐봤습니다 루 레수로 와라 때네 아니 심 루 나라 규교 룽디 레수로 와차 대등도 되니 룽디 흘려보 줘야 되니 딜라팀 심 되더니 나도 말씀하지 흘려보 송이 되니 야금 교회를 쳐봐요. 그래서 인도전에 다 뒤가서 아니 지금 자기 우마 동네 제 팀들이 남샤지 당양 근데다 그냥 뒤게 누가 항상 미기위 세다 미몽이 세냐 기위 뭐라 저 많이 봐. 계승기 개발 제와 있는 야 참나 봐봐. 스니 고추 스니 고매지 다 쇼나디 뭐와 인도전에 고추 스니 고매지 다 뒤에 퇴원 거래. 인도전에 고추 고매지 변화 다 된다 지 마슈션지도 롱구 투스는 지금 송을 인자 롱디드니 배 나고 예반이야 우미 유니 마 당이지 유니 우미 예나 당과 따주스네 유니야 우미 마 예나 마 당에 당마 순지 유니야 야 우미야 유라 마 당에 있는 자에 당마 순지 이거는 우미들이야 야 자 우마니 다 뒤디가 쏟아 짜이 삼로지 당고야지 자 우마로 마 장마순 자 우마디 길라지 루마다 장마 예다 유라시니 아니 당부가 숫자 루마 당 장마니 튀니 요와시 아니 뒤기 미바지시네 되니 예니야 우미도 되니 아니 지가스나 룽야 예니 우미 되니 유나마 땅여도 아니 직도자기다 차도기다 좀가마 마디 예조 마토미 나바치 되니 고모데스 다티 곰사위지라더니 예니야 우미도 되니야 자네 가스나 로만 예인당 장마 예도 다 장마니야 우미도 되니 로마디기야 룽디야 퇴 미바치디 다 도지 나부 예니 로마다 장미 세디 나부 예네 와치 우마기 티니지 세디 아니 디 자와라 이거 미바치니 tindeji 다 shum나디 숨고 티지인도 다 예반이야 우면디 마 유네 마 되는데 아니 되샤기 티니 예소 유네 우미 예라 마 땅에도 티니 셰당이 예소 마시와 니가는 우미다 로마 장만 니가는 다 뒤뒤 아니 자 로마다 장면기 티니 티 만나디 우미기 티니 만나라야 튀어와지 튀어봤다 이게 차도지 세죠. 다 딘데로지 고면이 우마 아니 저기 유니마 튀면도 같이 뒤뒤 다 디무기 예서 마시고 딘데시다 숨숨숨 딘데 로고 고주스 고면 다스 가스나 룽 참나 봐봤습니다. 룽디 흘려보로 줘야게 지도요. 룽 참나 봐봤습니다. 대련서 뭐 딘데기 고면지 딘데디 숨고레스 인도선에다 도르수드나다 지 곰세디 셈기 내바진사 셈기 쇼바 룽디다 흘러부 용에게 답시 디체도 룽창나 파바디에 곰고야지 내가 두고레스 어떻게 좋지
So the five benefiting doing this the cross the lotus the cross leg. It says here sit, stool or grass mat. Actually in Tibetan it's a tiam tu. Ti means like a where you can it's like a little bit higher than meditation the what call meditation cushion or yeah meditation cushion, and two is a little bit smaller than this, lower than this, so that either you can say and then top of the grass mat it says, right? um, so actually it says sit, stool or grass mat, two things, right? But Tibetan say tiam tu something may think though. Either you can a little bit higher cushion or a little bit lower cushion, or you can sit on the mat, grass mat. There are three things. But after that, you're sitting and then you are crossing your leg with the lotus posture. That the first benefit is you having like the great pliancy. Then second benefit is how much you long meditate in the one sessions, you never tired and become uncomfortable. And then third one is like having like a unique than other the posture, other non-Buddhist posture. And the fourth one is inspiring to other. When they see us, then they're having admiring, having strong faith, and then it's inspiring. And then the fifth one is um, okay. The okay, so the fifth one is as Buddha to give to his disciple Bodhisattva and Savaka practitioner, as that we are following how Buddha instructed to them. So these are the five the benefit to doing this the cross leg, and also the other benefit doing like all this straight body, and these are we already mentioned it, but here particularly said here particularly the calming of breathing. So the calming of breathing is more saying settle down your breath and mind. That actually the breathing meditation. The breathing meditation is to take breath naturally, gently, slow, not very fast. Yeah, naturally and gently. That makes your the mind set it up more calm and then like a pure. So it's let you out from nervous and all these exciting things. So therefore it's called the calming of breathings. So and then yes, mainly you are focused on the breathing. And another type of calming of breathing is like a 9 round trip breathing meditation. So the 9 round trip breathing meditation is as usually we do, like a inhale from your right nostril and exhale from your left 3 times, and then switch 3 times and take both in and out at the 3 times. And that's another connected with your channel at the center channel and to the what's this in English, Roman Jangba? Two side channel? Secondary, there are many. Okay, there are the center channel and there are two side channel. There's the two side channel is banded to the center channel, and then your right channel, the top of is your right nostril, and then your left channels, the side, another side of right your left channel is the top is in your left nostril, and then center channel's top is your the forehead, in the forehead. And then when you breathe in from your right nostril and then take out from your left,
then you can imagine that all this your mental afflictions, the attachment, desire, because the one side, the right side, the channels, it's the having the wind by the desire winds is running in there. So once you the inhale from your right and exhale from your left, you can imagine that all this your desires, and then the fault of desires comes out from there, and you are take the inhale from your left and exhale from your right. You can also imagine that all this your anger and fault of angers comes out, and when you take both in and out, when you inhale from your both nostril, then you can imagine that your two side of the energy winds goes in the middle of center channel. Then it's like also take once you take out that inhale, exhale from your both nostril, you can imagine also that your ignorance and all this fault of ignorance comes out from your both nostril. So this is the you can connect it with this the practice doing this 9-round breathing meditations. And see, I forget something. Takandar nungru kutu di zaro yangi da ume kachine duksum gi shomach meba soya che. Tene shinagare. Tati changla paya di tatunda zodi. Ani ngana gomja di semdi zo inza sembi shomba yu lungu lesu ruwa. Oh, okay. Tigi minam changla tiri. So there's also same reason why we calming the breathing. Because once you take breath the well, then the channels are more having flexible, and then that much your the energy runs in channel freely, and that brings you more fluency and so on. Yeah. Tati subject zo in the tiwatli unity. Okay, now we finish the meditative posture. So taking question. Hi, for the last breathing exercise that you mentioned with the channels, you're breathing out, you know, ignorance or anger. What are you breathing in? Tanda ma lungi kutugi dichundu ma tangwe kabla ya ene yola ma tangwe kabla ya deja gi nyebe so che ma tangirwa tati ne shi dang nyebe so ma tangirwa ta ya ngu tu khar sam dang Tati ye yo ngu tu ene ngu yo tang deja gi nimbo yorwa. Deja gi ya di pena di ma di ye ni yola ma tang deja ma shibi na ma che ya tangbo ya tendu deja gi nimbo. 아니 가리레스 나가랑 다 뒤로왔다 미고 다들 도시기 니고 뒤로왔다 도시기 니고 강인 비도 가야 내서 삼마시 어떠시냐 고로 마땅히 가라 야 태 고로 마마다 우리 야 있었는데 너 고로 니고 강인 바디야 Okay. So when you breathe in from right nostril, you can think that all this antidote for attachments is taken in, and then out from your left nostril, then all these folds of attachments come out. Same way, the other side, when you take breath in from your left, then you can think that all the antidote are get in there from right nostril, and then the out fold, and then both nostril, when you get in, the antidotes, all this antidote for ignorance has come in, then out. What is that? Thank you. Mm-hmm. I had another question, if that's okay. Okay. You mentioned the mind training of the 4 attachments of samsara. And could you refresh our mind on those? Refresh what's it? Again? Oh, I see. No, I didn't say samsara. It's a mind training of freeing from 4 attachment. Oh, 4 attachment. I thought you meant 4 as in the number. Okay. Yeah, mind training of freeing from 4 attachment. Thank you. Mm-hmm.
농촌 셴바시대 고민다 이게 당연히 깨게 양조라고 지도. Anyone else? The question? I have, when you were talking about the two different kind of grasses that people sometimes put under their cushion, you mentioned the kusha grass. Did you say Bermuda grass? Yes. Yes. Also in books, you might see it as Durva. Better say Durva. Durva. Yeah. Bermuda. I'm not familiar with what Bermuda grass is, but okay. On golf courses. Show Oh, you. golf We'll show you. Okay. Thanks. 자 Durva来的通文就是。Okay. That's it. I'll ask a question. Oh yeah, welcome. Okay. What happened to the king warrior caste beggar? What happened to the king warrior caste beggar in the story of the two beggars? Okay. Okay. So what happened is like as he wished that if I have a power, then I will serve to all these monks my entire life. And then one are killed, both are sleeping under the tree. And then so he's continues sleeping there. And then one of the groups coming to leaders, they are leaders. And then when they saw all this like a shadows, tree shadows are moving forward as like how the sun goes, right? But the tree shadow is not moving; it's still remaining, covering to him. And then they got some see very specialist. This is like a very unusual things. Therefore, this is the very special guy. So we must ask him to our leaders. Then they ask him that we are their leaders. Then he accepted. So after that, he became very powerful. Then he served as he wished. Yeah. Thank you. You're welcome. Is it right? Okay. This is just, since nobody else is asking any questions, I'm just kind of curious why sitting in that posture is inspiring to non-Buddhists. Why do they think that it's inspiring? It is not says inspired to non-Buddhists. Oh. These two different benefits. One is inspired to person who sees them. Because when how their posture sitting down, their admirations, they having faith, inspiring. And then another one is it's becoming more unique than non-Buddhists. That's I said it. But let me ask again. 펜도 찍디 아니 시에나 대발로 소바드라 코메트라이스 like 소노라 찍네 안다 주로 못이거다 통마이 마시라죠 코키모 중에는 시한단주 가능스 대발로서 뭐 좋아요 추다 투바들라 아니 내지 가와도 때문에 두제 신다고 제와 좀 개랑 신기지 다는 용에게 그런 주인식 저기 군주 수든 때문에 나오고 오케이 잠깐만 장라가 장야 좀 때도 공점내 공나마다 미신다 돈에 취직 농어로 좋고 말했어 이 도지기로디 아니 저런 추다 투마인상 아니 신기 돈나야 장신기 지금 같이 대발 대게 대한 강가를 대발 대기스 뭐 말했어 가와도 때문에 두제 Okay, so the posture, the cross leg, not just cross leg, right? This is all this posture sitting, and then when the people sees, this is not saying everyone having kind of like inspired. So inspired to people who have opportunity or who, another way to say Kawada Demba, I can say who is
who is ripening their Buddha nature, who are like having what call the virtuous minds. That persons could be inspired to them, not for inspired for everyone. And because this is the one of nature, when we see the someone's behavior is perfectly more disciplined, then automatically we are having that kind of admirations. Same way that this is the one nature when they sit it down as like a cross leg, then the person who have a virtuous mind can inspire by this to having faith in all so on. Oh, thank you. Mm-hmm. I just have one more question. So, sorry. When you're doing the meditation to make your mind more neutral in the beginning, how long should you do that for, and when do you know you've done it for long enough? the same the tanyum chaya ya lung gomya thwa u gomya de tanyum chaya la ju yirung lung khazu kor dire and nge the same the tanyum chaya kan sa ko the 투수들이 내sun 개발의 소수소지 자동 모습 주체적으로 개발하고 그래서 얘네가 소수의 셈나다 즉 자동 모습이 가격이라 있는 공로의 주심을 공로의 원기다 소수 알티 주줄 거 마차에 시간이나 시장원기 유다 초되겠지 마시죠. 이때 뭐 있느냐 그런 미식 뭐 되게지 되게 나바디 뭐가 되게 생기고라야 리비캅티 소수셈을 로지마 밥 되게 됐습니다. 샘플로 도주 비디가나다 샘디다 지금 좀 맞으면 사실은 맞으면 다 연도 이제 초조고 요번 넘버로 차고 와서 뒤뒤 뭔가 되게 샘지 어떤지 약간은 담보를 안 소지 가슴에 차도 모습 슈칭 공기 개발해서 뭐 땅에 대점기 되님에 가지 그랬어. 뒤 고발할 때는 안도 좀 공기 당하디 대에 가리를 해서 소소성을 따바쳐야 돼. 안 되게 개발이 말하고 저 얘라 검사교나 콜라 무퇴 얘는 고만요네 콜라 때 예로도 그랬어. 다 뒤에 뭔가 되게 생각 내가 그다 딘데지 좀 나 딘데지에서 중간에 되시잖아요. 아마 세다데마 딘데지 선생님 주셔야 되면서 so the how long that's it's depend on how much you have a strong distractions or a strong the one of mental afflictions. That's depend. Then how you know that's for example when you have a strong anger to someone right now, and then you are keep focusing on breathing again and again, and when you feel that your anger is gone and the mind has become more settled down and more neutral and calm, then that you can consider it as like the sign that you got the result of doing breathing meditations. It's more neutral. Neutral means your anger or your attachments. It's coming more like a no feeling that when you have a strong anger, you have a really strong feeling that anger, right? You have a feel and you have a strong thought on that. And then keep doing it, then that anger is like slowly your mind is more settled down and then become more peace, that you can take sign as like you are turning into the neutrals. Thank you. Okay. Geshe, I just had a quick question. I think Okay, John. John, you can unmute yourself. I unmuted you trying to mute someone else. sorry. Anyway, so I was asking about, I think we used the phrase be deceiving to your mind. So could you elaborate on that? To what extent is that just recognizing that one is, still under the effect of the three poisons, but one is trying to call up these antidotes? To what extent is, act as if or acting part of that? It's kind of, okay, I have these problems, but I'm going to pretend that I can fight this, right? I can negate this. I can calm my mind.
even though I may not, have achieved all of the, the antidotes. Does that make sense? So, How deceit that you said? In terms of this, like how forcefully are you trying to trick your mind into thinking in a certain way? thanks, So, Chanel. John, you are mainly asking that how you can forcefully do. To what degree of force? How much force? Is this? Yeah. So, Okay. yeah. Okay, then let me ask. Ko da nganzu ni mongon du juwe ne gabla ya. Da shina khari ne ngon du juwe ne gabla ya. Da ma ni mon dige de ma shiwa chiya la ya. Jik nenshu khaso shite wa yas. To ngu thone. Da shu khaso kya war lagi sare. Nenshu khaso chawa. 나디 되자 다시 나디 잔유 투저라 그런 항어라기 님부리래 다 그런 이거 제대로 되니까 되자는 되자기 님부 되자 슈칭베는 다 미도 받고 배지 고미 되자 계시들라 괜히 나봤더니 고미기 마시 Okay, make me more clear. You asking individually antidote for each mental affliction, or you No, are I'm asking still the breathing meditation, right? While you're doing breathing meditation, how much you need to force to breathing meditation to stop that mental affliction? No, I'm talking about the preparation, the use of the word deception or deceiving your mind as part of the preparation. Or earlier we said that deceiving your mind. Okay, so then how much do you have to force, right? Right. Okay. I mean, yeah. Lung ulu samudaya di ani dojashira di mon goyo yores. Miji ma shona ji goyo yoro. Tadi goyo vegalo goyo di shukshi jun kazu su yores. ale tadi dirwa 그 고요 되다 우동을 고메들와 우동을 고메디 가시는 배 지금 이순 이간데 뒤내지는 거리 가시는 가서 가시는 풀다 가시는 뉴스자지 다른 뉴스자지 말을 다른 들 무튼이니까 미남 장대고 그랬지 아니 뭘 남겨도 찍고 드시는 뭘 좀 제기를 뭐 다른 다른 콜라티 콜라기 누가 대줘와 뒤에 뉴스자지는 다다 용을 쓰지라 말했어 근데 배지는 되어라 니 아니가 주 마음 단주라 다른 데 마시는 뉴스자지 마시는 뒤에서 양디 초준이야 마 전에 양자고 뭐 뒤에 양미는 장에 돼 콜라베 디 니소요 말했어 디디스 파장이라는 소소심 그 맞춰서 마 시에 답시 내소 삼이 소소 땡주지 말래 봐도 우동력이 되는 배도서 고메디 디니스 말했어 마시라니 베뉴스자지에 공고에 말 주준이 배티네 뭐랬어. So I think it's the same answer as to Geshe. Says that like the number one, you think that we are not forcefully to try to deceive to them. Okay, that we are not forcefully to deceive to mental afflictions. We just try to focus on breathing, and then it's like when we focus on breath, it's automatically gently. You know, the Geshe give example how gently that person is like let him get up from the meditation cushion, right? So it's not say you go, you get out. It's a someone shows new like performing something outside, then gently come out. Same way, when we are trying to continuous focus on the breathing, that's you have to little bit work hard to mind focus on breath, because as you have a strong attachment or like anger, you cannot focus perfectly on the breathing. While you're doing focus on the breathing, automatically it's like a drift, right? By your anger or attachment. So that's the you a little bit work hard. You again and again try to focus on breath. And when you very good with the focus on breath, that like how long, maybe 21 times, 50 times, 100 times, it depends. So you continues doing focus on breath again and again, that your mind slowly will be settled down. That which is like having strong anger and attachment will be released, and then it become more neutral. So we are not really forcefully to kick away the attachment and anger. We are trying to more focus, hard work, focus on breath. Then is other side is automatically
release it. Do we have time for one more follow-up? Just a quick. So as a practical matter, it seemed to me that this was kind of directed towards the newcomer, the person who's, thinking about trying but isn't really convinced this is going to work, right? Mm-hmm. So to what extent is, deceiving the mind also saying, hey, try it, act as if it's, it's going to work, see what happens, right? Mm-hmm. Is that part of this, or is that just out of my head? Can you repeat the second part? So with a newcomer or a new practitioner, somebody who's just trying, to what extent do you advise, so don't force it, but, pretend, act as if this is going to work, act as if it's actually going to, start to calm you down. Okay. Act as if means what? To pretend. Okay. Tadi miss out na. Tadang zlung tene chik tuksum shiwa che ta naming shiwa che samdang yora. Ta mikuni komshi kuni me yo sawat na. Ta kira ani ma shizu samdans. Tene doja de ma drosu samdang nimu kono de ma shizu samni la wala nga zugi pretending la ngone mai ne ya zuma de chik tane. Tene shizu samgi dena di tusum shiale ya pingirebe di kolam yan de china tiyor chikyo malas. Tigora tapeshi mebachi la kora tindi tindi namshi no wone kora tachi mebacha jorwa ti ko mebachi ne tusum ne de jashi so samata de ji min tan ko ta su shi so sam mebachi ne ti chewa na namshi no wone da shi bin namba to shi toje yores kora shuna la kangan shin ko ti semi de jesni kora namshi no tindi ko tunje toyore ti da res. So yeah, it works when you can pretend or something like that, because it's slowly, once you do like a pretending at the beginning, and then slowly, it slowly will be more clear your mind, and then it's depend on how much you have of familiarizations. You have more familiarizations, that much will be clear your mind. So therefore, that's what. Okay, thank you. Okay. Can I just share one quote that might be helpful to this person? In Liberation in the Palm of Your Hand, regarding the subject of the question you gave before, Ngawang says, ordinary beings cannot retain two things in the mind at once. And this is why attachment and so on will subside, and the mind will change into a neutral state. The number capture is lower. Geshe Pawangan Songnania logic union the two mares. Some logic uji la children the unrunning usually that my shit is or the toes here. Okay, yeah, that's it. So just do one dedication prayer to make the precious, right? Sa ji bu ju ji me do dang de ra li shin ni de jian ba de san jie xin do me de ru zhu yun nam da xin la zhe ba shou yi da ma gu zhou ra na mi la gan de ya da ya. Supreme Bodhicitta arises in those in whom has not yet arisen, and where it has arisen may not decrease by our increase more and more. Janju Semjo Rinpoche, okay, thank you everyone. Have a good night. Thank you, Geshe. Geshe.